அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அரசு அருங்காட்சியகங்கள் திருநெல்வேலி, மதுரை மற்றும் திருவாரூரும் மதுரை ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரியின் வரலாற்று துறையும் இணைந்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களில் இணையவழி வாராந்திர தொடர் சொற்பொழிவு பகுதி 3க்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அத்துணை பேருக்குமே எனது இனிய காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு அருமையான நிகழ்வை அருங்காட்சியகங்கள் துறை வெகு சிறப்பாக பல்வேறு தளங்கள்ல நடத்தி கொண்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அது மிக இல்லை. அதில் ஒன்றாக தான் நாங்க 3 அருங்காட்சியகமும் இணைந்து இந்த ஒரு நல்லதொரு நிகழ்வு மிக சிறந்த ஆளுமைகளை அழைத்து வந்து இன்றைய தலைமுறையினருக்கு எப்படிப்பட்டது இந்த சுதந்திரம், ஏன்னா 200 வருடங்களாக ஆங்கிலேயரிடம் அடிமைப்பட்டு இருந்து நாம் சுதந்திரம் பெற்று இன்று 75வது வருடத்தை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறோம். சோ அப்ப அது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, எத்தனை தியாகிகள் தங்களது இன்னுயிர்களை நீத்து நமக்கு இந்த சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத இன்றைய தலைமுறையினரிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஒரு பணிதான் இந்த ஒரு நல்ல பணி. இந்த நல்ல பணிக்கு எங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்த எங்களது துறையின் அமைச்சர், செயலர் மற்றும் எங்களது இயக்குனர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நல்ல ஒரு தருணத்தில் எங்களது நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக நாங்க பகுதி 3வது பகுதியில இப்ப இருக்கிறோம். பகுதி 1 மதுரை மேலூர் காலேஜோடையும் பகுதி 2 சாத்தான்குளம் அரசு மகளிர் கல்லூரியோடவும் பகுதி 3 இப்போ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரியோடும் வெகு சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கோம். அப்படின்னா இந்த கல்லூரி முதல்வர்கள் எங்களுக்கு அந்த அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த நிகழ்வை சிறப்பா நடத்துவதற்காக எங்களுக்கு அனுமதி அளித்த ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரியோட முதல்வர் அவர்களுக்கு முதல்ல நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்து அவர்களை வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக வரலாற்றுத்துறை ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரியோட வரலாற்று துறையோட துறை தலைவர், ஏனைய பேராசிரியர்கள் அத்துணை பேரோட ஆர்வத்தினாலதான் இந்த நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கு. ஏன்னா நாங்க நினைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் ஏன்னா எங்களது பணியே இதுதான், அருங்காட்சியகங்கள் பணியே இதுதான். இறந்த கால மனிதர்கள் என்ன செய்தார்கள் அப்படிங்கிறத எதிர்கால தலைமுறையினருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஒரு அரிய பணியை தான் இந்த அருங்காட்சியகங்கள் ஏற்றி கொண்டு இருக்கு. சோ நாங்க இதை செய்யணும்னு நினைக்கிறப்போ எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து மிக சிறப்பாக ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்வு நடக்குது அப்படின்னா அதற்கு நம்ம வரலாற்றுத்துறை சார்ந்த துறை தலைவர் அம்மா அவர்களுக்கும் ஏனைய பேராசிரியர்களுக்கும் இந்த ஒரு நல்ல தருணத்துல எங்களது நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்து அனைவரையும் வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வுக்கு நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களை பத்தி ஒரு அறிமுக உரை நிகழ்த்துவதற்காக நம்மிடையே இணைந்துள்ள முனைவர் கலா, உதவி பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை, ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரி அம்மா அவர்களை வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். இந்த நல்லதொரு நிகழ்வுல ஒரு சிறப்புரை ஆற்றுவதற்காக ஒரு சிறந்த ஆளுமை நம்மளோட இணைந்திருக்காங்க. பேராசிரியர் முனைவர் மாவழி ராஜன் ஐயா அவர்கள் நம்மளோட இணைந்திருக்காங்க. அவர்களை வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். மிக சிறந்த ஒரு ஆளுமையாக நமது பண்டைய இந்திய வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் தொல்லியல் துறை, மேற்கு வங்காளத்தில் உள்ள சாந்தி நிகேதன் விஸ்வ பாரதி மத்திய பல்கலைக்கழகத்துல நம்ம இந்த துறையில பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் ஐயா தான் இன்னைக்கு நம்மளோட இணைந்திருக்காங்க. அதிலும் அவரது தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் சுபாஷ் சந்திர போஸின் பங்களிப்பு. கல்லூரி மாணவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே மாணவிகளுக்கும் சேர்த்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்படின்னாலே ரொம்பவே பிடிக்கும், ஒரு பெரிய ஹீரோ. சோ அவரது ரோலை பத்தி, இந்த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ்ல அவரோட ரோல் என்ன அப்படிங்கறத பத்தி நம்மளோட அவரது கருத்துக்களை ஷேர் பண்றதுக்காண்டி நம்மிடையே இணைந்துள்ள ராஜன் சார் அவர்களை அருங்காட்சியகங்கள் துறை மற்றும் ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரியின் வரலாற்றுத்துறை சார்பாக வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த நல்லதொரு நிகழ்வு என்னோட இணைந்து நடத்திக்கிட்டது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வாரமும் மிக சிறந்த ஆளுமைகளை அழைத்து
இந்தியா முழுக்க இல்ல, உலகம் முழுக்க இருந்த ஆளுமைகளை அழைத்து வந்து சிறியதாக துவங்கப்பட்ட இந்த நிகழ்வு இன்று பன்னாட்டு அளவில் மிக பிரபலமாக கொண்டு போய் சேர்த்த மிகப்பெரிய பெருமை வந்து இவருக்கு தான் போய் சேரும். இன்று வந்து நிகழ்ச்சியோட இறுதியாக நிறைவுரை ஆற்றுவதற்காக, நன்றி உரை ஆற்றுவதற்காக நம்மிடையே இணைந்துள்ள மதுரை மாவட்ட காப்பாட்சியர் அன்பு சகோதரர் முனைவர் மருதுபாண்டியன் ஐயா அவர்களை வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக இந்த ஒரு நிகழ்வு உங்களுக்கான நிகழ்வு தான். அதை உங்களே தான் மனசுல வச்சுட்டு நாங்க இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம். சோ நிறைய ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் நம்மிடையே இணைந்திருக்காங்க, பள்ளி கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் இணைந்திருக்காங்க. சோ அவர்கள் அத்துணை பேரையுமே இந்த ஒரு நல்ல ஒரு தருணத்தில் வருக வருகவென்று அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு இந்த வரவேற்புரை வழங்கும் வாய்ப்பினை எனக்கு அளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்வுக்கு அறிமுக உரை நிகழ்த்த வருமாறு, நமது சிறப்பு விருந்தினரை பற்றிய அறிமுக உரை நிகழ்த்த வருமாறு முனைவர் ப. கலா அம்மா அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring introduction. ஆக்சுவலா உங்க வார்த்தை பேசுற தமிழ் வார்த்தை ரொம்ப அழகா இருக்கு கேட்கறது, உச்சரிப்பு முதல் கொண்டு. நன்றி. Most respectable Madam Principal, Head of the Department, Dr. K. Lakshmi ma'am, Curator, Dr. Marudhubandiyan, Gandhi Museum, and the Curator, Mrs. Sivasatyavalli, Tirunelveli, and all the learned professors and friends and my dear students. A warm welcome and good morning, one and all present here. 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் நம் கல்லூரி, மதுரை அரசு அருங்காட்சியகம் மற்றும் திருநெல்வேலி அருங்காட்சியகம் இணைந்து நடத்தும் இணையவழி கருத்தரங்கில் பல்வேறு தலைப்புகளில் பேச்சாளர்கள் உரையாற்றி வருகின்றனர். அதன் தொடர்ச்சியாக இன்று நாம் அனைவரும் இணைந்திருப்பது ஒரு சிறப்பு மிக்க நிகழ்வாக நான் கருதுகின்றேன். ஏனெனில் இன்றைய தலைப்பு இந்திய சுதந்திர போரில் சுபாஷ் சந்திர போஸின் பங்களிப்பு என்ற தலைப்பில் மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்தே இன்று நம் சிறப்பு விருந்தினர் பேச உள்ளார். அன்னாரை பற்றிய அறிமுக உரை எனக்கு வாய்த்திருப்பது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் உற்சாகத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஏனெனில் நானும் சிறப்பு பேச்சாளர் முனைவர் மாவலி ராஜனும் இணைந்தே முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கினோம். நல்ல நண்பர், மிகச்சிறந்த ஆய்வாளர், கிராம பின்னணியிலிருந்து உயர்கல்வி பயின்று இன்று இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றான விஸ்வபாரதி மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் இந்திய வரலாறு, கலாச்சாரம் மற்றும் தொல்லியல் துறை மேற்கு வங்காளத்தில் உதவி பேராசிரியராக ஏறக்குறைய 16 ஆண்டுகள் பணியாற்றி வருகிறார். கடின உழைப்பாலும் வரலாற்றின் மீது உள்ள தீராத பற்றாலும் பல்வேறு கட்டுரைகளை சமர்ப்பித்துள்ளார். இவரோட பயோடேட்டா படிக்கிற ஷார்ட் லிஸ்டட் பயோகிராஃபியே ஒரு 11 பக்கம் இருக்கு. அதனால ரொம்ப ஷார்ட்டா தான் சொல்லி நான் இங்க மென்ஷன் பண்றேன். ஆனா அவரோட பங்களிப்பு வரலாற்றுல மிக அளப்பரியது. யூஜிசி லிஸ்டட் ஜேர்னல்ல அவரோட பப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து மோர் தென் 19 பப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு. அது பீர் ரிவ்யூட் ஜேர்னல்ஸ். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா தேசிய மாநாடுகளில் அவர் பங்கெடுப்பு ஏறக்குறைய மோர் தென் 20 அவருடைய நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ்ல. வரலாற்று ஆசிரியராக இவர் 5 முக்கிய புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். இவர் தங்கியிருப்பது அல்லது பணிபுரிவது எங்கென மேற்கு வங்காளம் என்றாலும் தென்னிந்தியாவோடு மிக நெருங்கிய தொடர்பு உடையதால இவர் வந்து தென்னிந்தியா தொடர்பாக மிக 5 முக்கிய புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். பல்வேறு தலைப்புகளில் எடிட்டட் வால்யூம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதில் ஏறக்குறைய 15 புத்தகத்திற்கு தன் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார். சாப்டர் ஒரு 15 புக்குக்கு அவர் வந்து அந்த சாப்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் சாப்டர்ஸ் எடிட்டட் வால்யூம்ஸ்ல பண்ணியிருக்கிறாரு. பல்வேறு செமினார், ஒர்க் ஷாப்ஸ் இவரோடது உழைப்பால் தேசிய அளவில் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இவர் ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் யூஜிசி இணைந்து ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் 25 lakhs அதுல வந்து ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஹி வாஸ் கால்ட் அஸ் இ டெவலப்மெண்ட் டெவலப்பர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பிகாஸ் ஹி ஹஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் மெனி திங்ஸ் இன் இ கண்டென்ட். இன் ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல நம்ம எல்லாமே படிக்கிறோம் இ கண்டென்ட்னு. இவரோட ரெஸ்யூம்ல பார்த்தேன் நான். He was contributed more than 12 e-content in different areas. ஒரே ஏரியால இல்ல, எல்லாமே வேற வேற ஏரியாஸ். அதுல பர்டிகுலரா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா சங்கம் ஏஜ், பல்லவாஸ், சோலாஸ், ராஷ்டிரகூடாஸ், சாளுக்கியாஸ், டெம்பிள்ஸ் இன் ஹிஸ்டரி, டெம்பிள்ஸ் இன் இந்தியா ஆன் த ஹோல்,
இதுல எல்லாம் கான்டெக்ட் வந்து இவரை நிறைய பண்ணியிருக்கிறாரு. அது மிகச்சிறந்த தலைப்பாக கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் பழங்கால வரலாறை இப்போ ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜில படிக்கணும், ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவா படிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு கான்டென்ட் இப்ப ரீசெண்டா நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. அதனால கான்டென்ட் நிறைய ஏரியால இவர் பண்ணியிருப்பது மிகச்சிறந்த ஒரு வரலாற்று பங்களிப்பாக நான் பாக்குறேன். அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து மல்டிமீடியா லெக்சர்ஸ், ஒரு ஸ்பெஷல் லெக்சர்ஸ் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் MHRD பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆஸ்பெக்டா பாக்குறேன். ஏன் அப்படின்னா மிகச்சிறந்த ஒரு வரலாற்று ஆசிரியராக எப்படி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிய கம்யூனிகேட்டிவா எவ்வளவு எஃபெக்டிவா சொல்ல முடியும் அப்படின்றதுல இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதுல இருந்தது. சோ இவர் வந்து ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் மட்டும் இல்ல, மாணவர்கள் நோக்குல மிகச்சிறந்த ஒரு ஆய்வாளராகவும், எப்படி ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையினருக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகவும் இருக்கிறது அப்படின்றது இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு புரிஞ்சது. அப்புறம் இன்வைட்டட் லெக்சர்ஸ் ஏறக்குறைய 20 பண்ணியிருக்காரு. பல்வேறு மாநிலங்களில், இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் நிறைய லெக்சர் பண்ணியிருக்காரு. ஏறக்குறைய 20 இடங்கள்ல. தனது ஆய்வு மேற்பார்வையில ஏறக்குறைய 5 மாணவர்களுக்கு PhD முடிஞ்சிருக்கு. இன்னும் 3 பேரு yet to submit. இவர் பல்வேறு வரலாற்று பத்திரிகைகளில் எடிட்டராக இருக்கிறாரு. அஸ்ஸாம்ல தொடங்கி மேற்கு வங்காளம் தொடங்கி இந்தியா முழுவதிலும் இருக்கிற முக்கிய எடிட்டட் ஜேர்னல்ஸ்ல இவர் he is an editor in charge of in different journals. பன்னாட்டு கருத்தரங்கள், இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ்ல நிறைய இவர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இவரோட பங்களிப்பு வரலாற்றுல அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இருக்கு. நான் ரொம்ப ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஹிஸ்டரி இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா, இவரோட ஸ்பெஷலைசேஷனே ஏன்ஷியன்ட் பீரியடு. அதனால ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்ல என்னென்ன முக்கியமான நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு, சோசியலா, பொலிட்டிக்கலா, கல்ச்சரலா, ஆர்ட், ஆர்கிடெக்சர்ல, அதெல்லாம் வந்து நிறைய வெளிக்கொண்டு வரதுல ஒரு முனைப்போடு செயல்பட்டு இன்னைக்கு வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வரலாற்று ஆசிரியராக இருப்பதில் மிகப்பெரிய பெருமிதம் எனக்கு பர்டிகுலரா. ஏன்னா நாங்க we have traveled a long time, ஒரு ஏறக்குறைய ஒரு 20-25 ஆண்டுகளாக இவரை எனக்கு நல்லா தெரியும். அப்படி இருக்கிறப்ப அவருடைய வளர்ச்சியில ஒரு படியா நான் பார்த்திருக்கிறேன். கடின உழைப்பு, மிகச்சிறந்த ஒரு சின்சியர், ஒரு டெடிகேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்த அளவுக்கு நாங்க பார்த்திருக்கிறேன் அவரை. சோ அவருடைய பங்களிப்பு வரலாற்றுல அனைத்து துறைகளிலும் சிறப்புற பணியாற்றி வரும் நமது மண்ணின் சொந்தக்காரர், மதுரைக்காரர். நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் இன்று மேற்கு வங்காளத்தில் பணியாற்றி தனது சிறப்பான வரலாற்று பதிவினை ஏற்படுத்தி வரும் அவர் நம்மிடையே உரை நிகழ்த்த உள்ளது மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. எல்லா மாணவர்களுக்கும் சொல்றது ஒண்ணு, நான் குறிப்பாக மாணவர்களுக்காக சொல்றேன். எல்லாராலையும் முடியாது, எப்படி படிக்கிறது, நமக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமாச்சே அப்படின்லாம் நினைக்கிறவங்களுக்கு இவர் ஒரு முன்மாதிரி. ஏனெனில் நம்மள மாதிரியே ஒரு கிராம பின்புலத்திலிருந்து இன்னைக்கு இந்தியாவின் ஒரு ஈஸ்ட் கோஸ்ட் அந்த சைட்ல அவருடைய வெஸ்ட்ல அவருடைய பங்களிப்பு வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா அளப்பரியது. நிறைய இடங்கள்ல இன்னைக்கு டாக்டர் மாவலிராஜன் அப்படின்னு சொன்னா மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில, இப்ப மேடம் கூட சொன்னாங்க, ஜெயக்குமாரி மேடம் கூட, ஒரு ஆய்வு அப்படின்னு நினைச்சாலே நம்ம உடனே அவரோட ஞாபகம் தான் வரும். அவ்வளவு பங்களிப்பு. முக்கியமா தென்னிந்தியா சார்ப எந்த ஒரு ஆய்வு மேற்கொண்டாலும், எந்த கைடன்ஸ்னாலும் சரி, இல்ல ஒரு எவாலுவேஷன் எக்ஸாமினரா எக்ஸ்டர்னலா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துக்குமே அவரை வந்து ஒரு ரோல் மாடலா தான் நாங்கெல்லாம் பாக்குறோம். இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தையும் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாகவும் நான் கருதுகிறேன். இப்படிப்பட்ட மிகச்சிறந்த வரலாற்று ஆய்வாளர், மிகச்சிறந்த ஒரு வரலாற்று நோக்கோடு மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக பணியாற்றி வரும் டாக்டர் மாவலிராஜன் நம்மோடு இணைந்திருப்பது மிகப்பெரிய உந்துகோலாக இருக்கும் என்று உறுதியளித்துக் கொண்டு தற்போது அன்னார் அவர்களை உரை நிகழ்த்துமாறு அனைவரின் சார்பாகவும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த ஏறக்குறைய ரொம்ப வருடத்துக்கு அப்புறம் அவரை நேரில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பில் அவரை பற்றி கூறுவதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி அன்னார் அவர்களை உரை நிகழ்த்த வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நன்றி. நன்றி மேடம். ஒரு சிறப்பானது ஒரு அறிமுக உரையாற்றிய மேடம் கலா அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது ஐயா தங்களது உரையினை நிகழ்த்த வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும்
இனிய காலை வணக்கம். இன்றைய சிறப்பு நாளில் அரசு அருங்காட்சியகமும் வரலாற்றுத்துறை ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கல்லூரி இணைந்து நடத்தும் 75வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தில் சில சொற்பொழிகளை ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் முனைவர் மீ. மருதுபாண்டியனை நான் மனதாக பாராட்டுகிறேன். மருதுபாண்டியன் ஒரு மிகச்சிறந்த வரலாற்றாளர். எனக்கு தெரியும், அவர் படித்த காலங்களில் இருந்தவருக்கு எனக்கு நல்ல தொடர்பு உண்டு. நல்ல ஆய்வாளர், நல்ல வரலாற்று சிந்தனையாளர். அவர் இந்த முயற்சியை எடுத்திருப்பது மிகவும் பாராட்டுக்குரிய விஷயம். அத்தோடு இல்லாமல் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் வரவேற்புரை வழங்கிய திருமதி சிவ சத்தியவல்லி, மாவட்ட காப்பாட்சியர் திருநெல்வேலி, மற்றும் மிகச் சிறந்த முறையில் அறிமுக உரை வழங்கிய முனைவர் கலா, உதவி பேராசிரியர் வரலாற்றுத்துறை ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசு மகளிர் கல்லூரி. நானும் கலாவும் பல முறை சில வரலாற்று நிகழ்வுகளை பேசியிருக்கிறோம். கலா சொன்னது போல கிட்டத்தட்ட 25 ஆண்டுகள் வரலாற்றோடு வரலாற்று தொடர்பான நிறைய விஷயங்கள் பேசி இருக்கிறோம். இந்த வேளையிலே நான் ஒன்றை நினைவு கூற விரும்புகிறேன். நான் மதுரை சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரியில் படித்த காலகட்டத்தில் கிட்டத்தட்ட 1903-1904 நான் அங்க படித்தேன். 91-94 மதுரை சரஸ்வதி நாராயணன் கல்லூரியில் BA வரலாறு படித்தேன். Then from 1904 to 1906 MA வரலாறு from மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி. நான் மதுரையில் தங்கியிருந்த காலங்களில் எனக்கு INA வீரர்களோடு நெருங்கிய தொடர்பு. நான் அதை மிகவும் பெருமிதமாக சொல்லக்கூடிய தருணம் இது. INA வீரர்களுடைய ஒத்துழைப்போடு படித்த காலங்களில் மதுரையில் ஐ திங்க் கீழமாசி வீதி என்று நினைக்கிறேன், அங்கு ஒரு அலுவலகம் இருந்தது, INA ஆபீஸ். அந்த INA அலுவலகத்தில் ஐயா வைத்தியலிங்கம் என்று ஒருவர் இருந்தார். வைத்தியலிங்கம் ஐயா, அவர் நேதாஜி படையில் INA-வில் இருந்து பணி ஓய்வு பெற்று மதுரை INA ஆபீஸுக்கு அவர் தான் வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் தி INA மதுரை. அவரோடு எங்களுக்கு நீண்ட நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அதோட தோழர் சுவாமிநாதன் அவர்கள், அவரும் எனக்கு நல்ல தெரிஞ்ச ஒன்று. மிக தீவிர நேதாஜினுடைய பக்தர் என்றே சொல்லலாம். வெரி டிவோட்டட், very devotee, he can call him as Swaminathan. He's still there in Madurai. He's doing so many the service works for the promoting the idea and that whatever the Netaji initiated in his effort in his during the struggle of freedoms. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த, ஈவன் நாங்க
தியாகராஜன் கல்லூரியில் உள்ள அந்த தெப்பக்குளத்தில் நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து சில நண்பர்கள், கல்லூரி நண்பர்கள், சரஸ்வதி நாராயண் காலையிலிருந்து கல்லூரியிலிருந்து நான், சிலர் ஃப்ரம் செந்தமிழ் கல்லூரி, தியாகராஜன் கல்லூரி, யாதவா கல்லூரி, சில நண்பர்களாக இணைந்து ஒரு மாத இதழ் தொடங்கலாம் என்று முடிவெடுத்தோம். That is called, we started also. The support, all the support we received from the INA, particularly ஐயா வைத்தியலிங்கம். He supported a lot. அவருடைய ஒத்துழைப்பின் பேரில், அவருடைய உதவியின் பேரில் ஒரு மாத இதழை நாங்கள் அதற்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் என்றப்ப நேதாஜியினுடைய பெயரங்களுக்கு மிகப்பெரிய எல்லாருமே suggested நேதாஜி. ஸோ நேதாஜி என்று நம்ம பெயர் வைக்கும் போது அது ஒரு பர்டிகுலர் தலைவரை மட்டும் பிடிக்கும் அப்படி என்று நாங்கள் தேசிய அது பின்பு தேசியம் என்று மாற்றிக்கொண்டோம். எங்களுடைய முக்கிய நோக்கமே மாணவர்களுடைய அந்த கருத்துக்களை, அவர்கள் என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் அதை வெளிக்கொண்டு வந்து ஒரு பத்திரிகையாக நடத்தி அந்த மாணவருடைய கருத்துக்களை வெளிக்கொண்டுதான் எங்களுடைய முதன்மையான நோக்கமாக இருந்தது. அது நானும் மதுரை கல்லூரியில் படிக்கின்ற காலத்துல நிறைய எழுதியிருக்கேன். கட்டுரைகள், கவிதைகள் நிறைய எழுதியிருக்கேன். அந்த இதழில் எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமிதம். As a student of history, I studied a lot about Subhash Chandra Bose. எத்தனையோ தலைவர்களை நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்கும் ஒரு சிறப்பு உண்டு. நேருவை, அம்பேத்கரை, மருதுபாண்டியரை, வீரம் சுந்தரலிங்கத்தை, கப்பலோட்டிய தமிழனை நாம் படிக்கின்ற பொழுது அவர்கள் முன்வைத்த போராட்டங்கள், உருவாக்கிய இயக்கங்கள், அவர்கள் போராட்ட வழிமுறைகள் நம்மளை மிகவும் நேசிக்க செய்வனாக இருக்கின்றன. It's very much attractive. So அந்த வகையில் நேதாஜியை பற்றி படிப்பது என்பது, அவரை புரிந்து கொள்வது என்பது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் அல்ல. அவரை பற்றிய விமர்சனங்கள் நிறைய உண்டு. நேர்விரை, the negative criticism and the positive criticism, இரண்டு முறையான அவர் மீதான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அந்த விமர்சனங்களையும் மீறி மிகச்சிறந்த உன்னதமான தலைவர் என்று சொன்னால் அவர் நேதாஜியாகத்தான் இருக்க முடியும் இந்த மண்ணில். காந்தி ஒரு முறையான போராட்டங்களை நடத்தி சுதந்திரத்திற்கு வழிவகை செய்தார். அதே போல நேதாஜியும் தன்னுடைய பாணியில், தன்னுடைய முயற்சியில் மிகப்பெரிய பங்களிப்பை ஆற்றியிருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு காலம் மறுக்க முடியாது. அந்த வகையில் நேதாஜியினுடைய பங்களிப்பு இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் மிக சிறப்பு வாய்ந்தது. இன்றைக்கும் கூட இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகச்சிறந்த ஆளுமையாக கருதப்படுகின்ற தலைவர்கள் மத்தியில் நேதாஜியும் ஒருவர். அவர் ஆரம்பித்த இயக்கங்கள், அவர் முன்னெடுத்த போராட்டங்கள், அவருடைய ஐடியாலஜிஸ் இன்றைக்கும் இளைய தலைமுறைகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது.
இந்த முன்னுரையோடு என்னுடைய சிறப்புரையை மாணவர்களுடைய நலன் கருதி வரலாற்று நோக்கில் எவ்வாறு நேதாஜியை நாம் அணுகலாம், அவரை பற்றி அவரின் மீதான விமர்சனங்கள், எதிர்மறை நேர்மறையான விமர்சனங்கள், அவர் பங்களித்த போராட்டங்கள், அவர் பங்குபெற்ற போராட்டங்கள், அவர் வலியுறுத்தி சென்ற முறைகள், அவரை பற்றிய ஆய்வுக்கான என்ன மாதிரியான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன, அதை எப்படி வரலாற்று மாணவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பதை கருத்தில் கொண்டு I would like to express the historical aspects of the Subhash Chandra Bose under his effective leadership and his able guidance and his approach in leading the countries towards the independence of India. There are a lot of work has been done on the achievements and the initiative initiated by the Subhash Chandra Bose. But even though there are very limited works on the life and achievements and the contributions of Netaji in the field of the freedom struggle. If you look at in the contemporary Indian history, very limited research on the Bose are available. Whatever the researches has been done on the political and the personal career of the Netaji Subhash Chandra Bose, there are very limited works are available in the field of historical studies. There are many number of scholars who have written about the life stories, his biographies, his idea, his strategies, is initiated in the freedom struggle. But most of the works written on Netaji Subhash Chandra Bose and the life, the career, the most of the work discuss about the mystery of his death and the political biography rather than the political ideology and strategies in the freedom struggle of the India. If you see the research on the Netaji's and his achievements and the way of the freedom struggles, there are two perspectives we find. One perspective on the national approach and leftist approach. The national approach, the mostly it understands its role in freedom struggle as a traitor. The nationalist historians, they criticize the Subhash Chandra Bose and his role in freedom struggle. They called him as the traitor. The traitor in the sense, a person who is not loyal to his own country. That is the negative approach is given by the nationalist. But on the other side,
The leftist historians glorify him for his role in the freedom struggle. The leftist, the ideology. The leftist historian, those who glorify the role of Subhash Chandra Bose in the freedom struggle of the India, even they believe, still recent times, all the leftists, those who believe very strongly about the Netaji's and the freedom struggle, that they believe that he was not alive till recent time. He's still, some of them, recently it's declared that he is no more. But many of the strong believer of the Netaji's, they believe that he was alive till recent time. Now, if any students want to study about the Netaji's, both primary and secondary sources that are available in many languages, you'll find the materials in English, in Hindi, in Bengali, in Tamil, even we'll find the materials in Japanese language. There are a lot of materials we'll find in understanding the contributions of the Subhash Chandra Bose in the India's freedom struggle. If you go to Calcutta, there is one Bhavan we called Netaji Bhavan. Nearly last year I visited there. It is established in 1957. It is named as the Netaji Research Bureau of Calcutta. They have published 12 volumes of Netaji collected works. The 12 volumes, those are all the considered the primary source. The 12 volumes of Netaji collected works is published by Netaji Research Bureau of the Calcutta. Is considered, it is a number of collections. It is the primary sources for the research on the Netaji Subhash Chandra Bose and his contribution to the freedom struggle. There is another important work is available. It is maybe unfinished, a biography, autobiography of Bose, an Indian pilgrim, unfinished autobiography of Subhash Chandra Bose, which is the very basic work on the study of the life of the Subhash Chandra Bose. So in that way, even if you visit the Netaji Bhavan in Kolkata, where we'll find a separate museum, the archives, a separate library, where we'll find a number of the documents which are relating to the Subhash Chandra Bose. We'll also find the communication letters. We also find the photographs, very rare photographs. We also find a huge collection of the manuscripts. They have very good manuscripts, thousands of manuscripts, which facilitate the better research for the history the researchers. Apart from the Netaji Bhavan in the Kolkata, even you can find a number of files, the number of documents in the National Archives of the New Delhi. The National Archives of the New Delhi, they have very good collection about the documents that which are relating to the study of the Subhash Chandra Bose and his role in freedom struggle. Even in the National Library of
Library of the Kolkata, there is a separate section for the Netaji's works. The works on Netaji, the works by Netaji Subhash Chandra Bose. Even Deen Murti Bhavan of the New Delhi, there are several number of, even we have in Vishwabharati, we have a separate sections, separate collection for the Netaji's and is the works for the nations, the nation development. So these are kind of the sources which provide us enormous scope for study about Netaji and his role in the Indian freedom struggle. Apart from those, the primary sources, there are a number of works has been done on the works and the contributions of Netaji. There are several works on Subhash Chandra Bose and his freedom struggle. The most important works written by Sukada Bose. The Sukada Bose, they are the Bengalis. I think the Netaji is, even he born from a Katak, he is born to Bengali family, an aristocratic Bengali family. So in that way, the Sukada Bose in his book, his Majesty's opponent, the Subhash Chandra Bose and India's struggle against the empire, which is which discuss about the political life of Netaji in the context of the Indian national movement. There we find the ideological difference between the Netaji and the Indian National Congress, which prohibited him in functioning properly. He's always had a different opinion, different idea. He's always contrast with the idea of the Indian National Congress as well as the Mahatma Gandhi. But he is very strong believer of the Mahatma. But some cases, he is totally against the principles of non-violence. He is totally against the principles of ahimsa that Mahatma Gandhi initiated. So he had ideological difference with the Indian National Congress, with the Congress leaders in those days. So that led to the divisions of the Indian National Congress in the two groups. One is the leftist group and the rightist group. And also a formation of forward bloc within the Congress under the leadership of Subhash Chandra Bose. The ideological difference between the Bose and the leading Congress leaders, which resulted within the Indian National Congress. One is the leftist group, another is the rightist group, like the moderate and the extremist. The leftist group mostly favors in getting the freedom of. In that way, it is even other important aspect. I think we know very well about is the creations of the forward bloc. That is also the one of the important, the leading, the party which is very popular in India, all over India, which is
totally initiated by under the able leadership of Subhash Chandra Bose. The mainstream leader of the Congress, they become the opponents of the Bose. Whatever the Bose propose, all the members of the Congress always oppose the Netaji's the decisions, Netaji ideology. But even though they have the different opinions, but ultimately the Subhash Chandra Bose and Indian National Congress and the powerful leaders of the Indian freedom struggle, their main important the vision and goal in liberating India from the that way. The Subhash Chandra Bose is a different, is a radical view. He had a radical ideas. The radical view of the Bose against the leading press, which promoted him to leave India and seek assistance from Japan and Germany. The Japan and Germany, they were the anti-British power. The Japan, Germany, they were totally against the British imperialism. So the Bose, he left India with the help of the Japanese and the Germany, the nationals. They were called as the Axis power during the Second World War. He joined along with them to fight against the British, the imperialism. He struggled lot for the India's independence from the outside of the India. With the Japanese support, he reorganized the INA in order to liberate India. I think we know INA, Indian National Army, which was initially established by Rajbihari Bose. But Subhash Chandra Bose, again, he reorganized the INA in order to liberate India. All those important effort of Bose we find in the writing of the Sugata Bose. Finally, the author discussed about the mysterious death of the Bose in the aeroplane accident. In that way, there are a lot of works. The further, I'm coming to another works, which is written by Romain Hayes. Is a foreign author, which on the Bosian, which traces the relation of Chandra Bose and Germany. He is not only a leader of the India. He is united. He organized a very great, historic organization that is called the INA from the outside of India. He organized all the Indians to struggle against the British, the powers in India. The books written by Romain Hayes very clearly discuss about the circumstances which under Bose he left from the Germany. It's detailedly discussed about the Germany and the relationship with the Bose. In the initial part of the book,
the author starts with the most radical view against the Gandhi's way of the struggle for independence through non-violence. Netaji never believed on the non-violence. Without violence, we cannot remove any obstacles. That is his idea. Through the struggles. Through the struggles only we'll get the independence. That is the very strong idea of Subhash Chandra Bose. He is totally against of the principles of ahimsa and the non-violence. So the author that started with the Bose radical view against the Gandhi's way of struggle for independence through the non-violence. So in that way, the Bose was waiting to join, to fight for the freedom by joining anti-British forces. And he had an idea of forming an army against the British with the outbreak of the Second World War. Even the Bose, he didn't like that the India supported the British during the Second World War. He was against the India's decisions to support the Second World War in the Second World War to the British. The book further traces out the support which the Subhash Chandra Bose got from the Germany, and the reason why the Germany considered the Bose idea of the worthwhile. The book addresses the basic questions. Why did not the German alliance succeed? This way, he left Germany. Then he went to Japan. He seek the help from the Japan government. With the support, he organized the struggle in very effective manner. The books, it gives details account on the relations of the both with the Germany, the nations. The another important work which is very popular in the field of history, which particularly speak about the Bengal, the freedom struggle. That book is Leonard A. Gordon. The name of the book, The Brother Against the Raj, a biography of the Indian nationalists Sarath and Subhash Chandra Bose. The Sarath is his own brother. That is the Brother Against the Raj, a biography of the Indian nationalists Sarath and Subhash Chandra Bose. It's a very excellent book which discusses the situation in Bengal during the freedom struggle of India and the development of the anti-British feeling among the people of the India. In that way, the book analyzed the role played by the Subhash Chandra Bose and his brother Sarath Chandra Bose in the freedom struggle. I can give the lot of examples, the lot of books written by the foreigners as well as the Indian authors, which mostly they concentrate on the life and the achievements of the Subhash Chandra Bose in getting India's independence. In that way, it is the most important aspect we have to discuss. So another, the Peter Ward Fay in his book, The Forgotten Army, the India's armed struggle for independence from 1942 to 1945,
which gives a detailed account of the formation and the operation of the Indian National 1942 to 1945. The history of the INA is explored from three perspectives. The first perspective on that role of Bose and his INA in the military operation in the Southeast Asia under the Japanese sponsorship. So in that way, the book also discussed in detail about his leadership role in Indian National Congress, how the Chandra Bose played a vital role in the Indian National Congress. His escape from Calcutta in January 1941, his journey to Germany to seek Axis help for Indians' liberations, and his subsequent arrival in Sumatra and Shingapore. The main Japanese intention and Bose's relationship with them are discussed in detailed manner in his writing. The author also described the efforts of the INA soldiers and the Japanese soldiers in the war front, and also suffering of INA soldiers during the campaign. In that way, these are the important works which talk about the emergence of the freedom struggle in India, there how the Subhash Chandra Bose played a vital role in the getting of the India's freedom. So that way, there are some other important work we also will find, particularly about the my memories of INA and its Netaji. It's written by Nawaz Shah Khan. Bose and Sugata Bose, they have the essential writing of the Netaji. It is published by the Oxford University of the India, that press that in 1999. In that way, there are a lot of books are available. So when we talk about his the achievements, when we talk about his the capability in organizing a very big the historical struggles in the field of the freedom movement, there are many notable examples I can give about the Netaji's and his role in the freedom struggle. So when if you come to if you want to study about the early life of the Subhash Chandra Bose, it's a very interesting life. I think I already told you he's born in a rich family, an aristocratic family, Bengali family. In 23rd January 1897 in Cuttack, that is in modern son, ninth child among the parents have total 14 children. He was the ninth one. That's why the family was a very long, maybe a huge family. Consisting of 8 brothers and 6 sisters. When he was in school, he was very serious student, very reserved type. He did not take much interest in the sports and other cultural activities. He was very intelligent and stood second in the second school examination. After his school examination, he was admitted in the Calcutta Presidency College. Studied in Calcutta Presidency College.
one incident what was happened. That is the first incident he started his the career in the struggle for the British dominations. An interesting episode happened there in the Presidency College in 1916. There he stood against an English professor because of his racist attitude towards the Indians. As a result, he was expelled from the college. He was the student leader. When he was in the Presidency College, even the word Netaji itself, Neta Mane in Bengali, a leader. Netaji, a respected leader, a honorable leader. Neta plus G, like Nehruji, Gandhiji, Netaji. He is a very powerful leader among the students. Even he was a very hardworking student. Simultaneously, he was popular among the students for his leadership quality. That is the Subhas had during the college days. But after they expelled from the college, the college administration, they dismissed him from the continuing his study in a BA level. But his father refused to admit him in another college. And after some time, he got again readmitted in the same college as a student of philosophy department. He studied philosophy. Much a strong believer in that way, he is learned inside he had the maybe the that idea of the fought against the struggle for the India's freedom struggle. Another side he had the spiritual idea which he received from the Ramakrishna and the Aurobindo. Then he passed with the good marks. Even in the philosophy also he completed very successfully. He was the class first class honors in philosophy. So he recognized he is the intelligent. So his father planned, whom our son is so brilliant. He decided to Bose should become high-ranking officer in Indian civil service examination. That is his father's vision. His father's vision. He wanted to Subhash Chandra Bose become a civil servant. With that intention, he sent him to England for further studies. He went to England. In 1920, Bose resigned from the prestigious Indian civil service despite securing fourth place on the merit list with the highest mark in English. He joined in ICS exam, he cleared in ICS exam. Then he again resigned from the post. He wanted to liberate his nation, then a colony of the British. So the ideas he started from there, from college days.
even when he was in the training of the Indian civil, he wanted to liberate against the British, the imperialistic idea, and the British, the exploitative, the attitudes. So in that way, like the many others, Bose was also influenced by Gandhi. The Gandhi is a father of nations. He's a very finest, a great leader, that's no doubt. Even the Bose was also influenced by Gandhi. So he went to Gandhi and offered to work for the Indian National Congress. So the Bose evolved into an outstanding political personality in India. You cannot compare anyone with the Netaji. He's a very extraordinary leader. Still now, even the young generations, they have the spirit, they have the faith on the Netaji Subhash Chandra Bose. In that way, the goal of his life was liberation and rebuilding into the republic. Even though he joined in the national movement under the leadership of Gandhi, he eventually came to think that the Indian freedom would not be achieved by the Gandhian way. He strongly believed that the Gandhian way, it is not the way to achieve Indian independence. Only through the battle only we can achieve the independence. That way, he started off organizing the young people to unite against the freedom struggles. So in that way, it is the most important, the achievements, the life of the initiative which initiated by the Subhash Chandra Bose in the national movement that was initiated by in the 1920s onwards. In that way, even in the Congress also, opinions, he had the ideas. So in 1930, he was president. We know very well about that. He was the president of Indian National Congress and formed a national planning committee also, Subhash Chandra Bose. When he was a president of the Indian National Congress, he formed a national planning committee which formulated a policy of broad industrializations. So even though the Congress, the leading members, they criticized him as the rebel president. But he says himself, he was also against the India's joining the Second World War as an ally of the British. He wrote in his autobiography, I told you, it's unfinished autobiography of Subhash Chandra Bose, where he wrote that for freedom, I means freedom, it should be all round, a freedom of all, a freedom for the individual as well as for the
the society, the freedom for rich as well as the freedom for the poor, the freedom for men as well as for the women, the freedom for all individual, for all the classes. So the Subhash Chandra Bose vision to get freedom to the entire nation as well as the entire society. So the Bose ideology is towards the socialism. That's why he formed All India Forward Bloc in 1939 as a faction within the Congress. The prime objective of the Forward Bloc was to bring all radical elements of the Congress party. I told you the leftist and rightist within the Congress party. But the Subhash Chandra Bose, the core intention to unite all the leftist idea group within the Congress party. That's why he formed the Forward Bloc in 1939. He wanted to bring all the radical views on the India's independence. He wanted to unite them in a particular kind of the association, that he formed the Forward Bloc so that he could spread the meaning of the complete independence of India with the applications of the principles of equality and the social justice. That is the Netaji's specialty. Even he is considered as the important teacher. He also fought for equality. He also fought for the social justice. That is the main important. Among the leaders, very few leaders, they fought for the social justice. We know about the Ambedkar. He's the finest examples in the history of India, even in the history of the world. We can find the very extraordinary personality. He fought for social justice. He fought for equality. So the Subhash Chandra Bose main aim, also the main principles of the equality and social justice, which led the Subhash Chandra Bose in a radical the ideas. In spite of the political difference between the Subhash Bose and the Gandhi, the Bose always had deep respect for Gandhi in his heart. He is a respect Gandhi. In August 1942, when Mahatma Subhash Chandra Bose was in, it is recorded that reading this news in Berlin, Subhash Chandra Bose told his close associate, C.N. Nambiar, that he needed to be with Gandhi. When Gandhi started the Quit India movement in 1942, he told his friend, the C.N. Nambiar was a close friend of Netaji Subhash Chandra Bose. He told C.N. Nambiar he wanted to be with Gandhi. In his Azad Hind radio message from Berlin, Subhash Chandra Bose had called the Quit India movement of Mahatma Gandhi as non-violent guerrilla warfare. The Gandhi also admired the courage and the support from the Subhash in making his
escape from the India. So another incident arising from the death of the Kasturiba Gandhi, the wife of Mahatma Gandhi, 1944, which shows how much Subhash Chandra Bose admired both Gandhi and his wife, the Kasturiba Gandhi. He issued a statement from Myanmar, then Burma, declaring Kasturiba Gandhi a mother to the Indian people. In his radio address, while launching attack on the British forces, it was Subhash Chandra Bose who called Mahatma Gandhi the father of the nation. In his last radio address from Burma in 1944, that Subhash Chandra Bose said, the father of our nation, in his holy war for India's liberation, we ask him and good wishes. That's why he had very good faith on the Gandhi and his wife, the Kasturiba Gandhi. Nowadays, we call Gandhi as the father of nation. The title is given by our wonderful leader, very prominent leader in India, that is the Subhash Chandra Bose. Even we know very well about his national army and his contribution in the bringing of the Indian National Army as the mainstream of the Indian struggle for freedom. In that way, it is the most important, even with the help of, I already told you about, is the, when we talk about the Indian, the Bose contribution for the India's, the greatest freedom, is a freedom fighter. Mostly, even he revived the Indian National Army, popularly known as the Azad Hind Fauj in 1943, which was initially formed in 1942 by Ras Bihari Bose. There he took any initiative. In that way, when we talk about the Subhash Chandra Bose and his contribution to the Indian freedom struggle, still he is living in all the minds, the young minds of the Indians. He was a great adventurer as well. His military exploit, unmatched patriotism, very strong bravery have made him a role model for young men and women in India. He still lives within our hearts, within our minds, and leading light and source of inspirations. Even I can remember whenever we discuss in our classroom about the Nedajis, we can feel a kind of what you call the a kind of emotions we find whenever we talk about the Subhash Chandra Bose. That is the inspirations the Subhash Chandra Bose created in the minds of the peoples, particularly in the minds of, in the hearts of the young generations. He played a crucial role in freeing the country from the clutches of 200 years of the British rule in his own inimitable way, much like other leading lights of the day, much Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru initiated. Even when we talk about his the lifestyle, he was sent to Bryson 11 times during the 1920 to 1941. Yeah, imagine. Within the around 20 years, 11 times in his jail. Even till the last
as an active freedom fighter, the spirit of the fighting the British. Even at the time of his death, he was planning to migrate to Russia and find a new way to combat the British government. That is the way we have to remember the Subhash Chandra Bose, his contribution to the freedom struggle. Even now also, to commemorate his contribution to Indian struggle for independence, every year on 20th of January, the Subhash Chandra Bose birthday is celebrated across the various parts of the country. With these few words, my lecture. If you have any queries, any clarification, thank you very much for all of you. Thank you, sir. Thank you. That is one of the best wonderful lecture about Subhash Chandra Bose. It's very nice presentation, as well as he told enormous sources about Subhash Chandra Bose in nook and corner of the world. Thank you, sir. Now this forum was open to the students as well as the researchers and staffs also. If you want any question about if you want any doubt about the session, you ask to the resource person. Thank you. One more request, I can request our students who are in history, those who are in master degree particularly. There are a lot of scope for research. Subhash Chandra Bose. There are a lot of collection, lot of archives materials. பழனிசாமி சார், நீங்க கேள்வி கேட்கலாம் சார். Okay, sir. Okay, sir. First of all, I thank Professor Mavali Rajan, external expert. He has delivered a lot of information about Subhash Chandra Bose and his contribution to the Indian freedom struggle. But I have some doubt and clarification regarding the topic. But when that Japan was surrendered to America during the time of attack of atom bomb in Nagasaki and Hiroshima. Then that same time that INA was surrendered to the British Army or not? So the lecture was mostly on how Netaji organized the MMA with the support of the Germany, with the support of Japan. If you see both Germany and Japan, they were the anti-British. They were considered as the Axis power. They were the opposite side of the British government, British imperialism. They were waiting for strongly fight against the British, the imperialistic idea. So in that way, that Subhash Chandra Bose and his relation with the Japan, the nation, very important. He united all the Indians, those were there, even those were in jail also. He united them. He formed the things. In that way, it's not easy things to unite the people from the outside of our own nations. That is the most important achievements of the Subhash Chandra Bose. That I don't know, whatever the brother Palaniswamy asked about when Japan was attacked by the
the British during the Second World War, maybe the opposite powers. That I don't know exactly whether even the INA also was surrendered to the powers of the dominant powers, those who defeated the Japans and other allied nations. So another one questions I have some clarification about you. When Subhash Chandra Bose was he went to Germany and met Hitler. Whether Hitler was supported or he has given training to him against the anti-British administration in India, British India. That yeah, really, you are right. Yeah, he was there in Germany. He was inspired by the Nazis, the Nazi ideology. Even he adopted that maybe very extreme ideas in his warfare, in his strategies, and ideologically he adopted of that. So that's maybe right things what you said. ஜெகன் சார், நீங்க ஜெகன் சார் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எது? It's very happy to see Mr. Mavali Rajan, my senior associate brother, young scholar, is contributing a lot from the north to south. Brother, it's happy to see you in this forum. Thank you. Can you hear me? Thank you, Jayan. Yes, Mavali Rajan has presented a very comprehensive brief on Netaji's role and his contribution to the Indian national freedom. And at the same time, he has also inspired the scholars to come out with the new innovative research on Netaji by exploiting a new data which has been found in several places. And also, the professor has also identified some of the vital places where the sources is available. In this sense, I would like to thank Dr. Mavali Rajan for providing such a wonderful, inspiring talk on this session, sir. Thank you. Nothing to question. Thank you. நெக்ஸ்ட் சகுந்தலா, இது சகுந்தலான்னு ஒருத்தவங்க கேட்டாங்க. அவங்களுடைய சகுந்தலா, உங்களுடைய சந்தேகங்கள் எதுவும் இருக்கு நீங்க கேட்கலாம். ஆக்சுவலா நேதாஜியை பத்தி கேட்கணும்னா நிறைய கேள்வியை கேட்டுட்டே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு அவருடைய வரலாறுகள் நிறைய தெரியாமல் இருக்கிறது. நேதாஜி மிக பெருமை ஆளுமை. இந்தியாவுல வேற ஒரு தலைவரை நம்ம மாதிரி பார்க்க முடியாது. கண்டிப்பா எல்லா இளைய உள்ளங்களிலும் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார். ஒரு சின்ன குழந்தைய கூட நேதாஜின்னு பெயர் சொன்னா அந்த அளவுக்கு ஒரு உணர்ச்சிகரமா இருக்கும். நேதாஜி பேசினாவே அது ஒரு நான் எங்க மாணவர்களுக்கு நான் நேதாஜி பத்தி நாங்க ஏன்சியன் ஹிஸ்டரியில தான் இருக்கிறதுனால அவரை பத்தி நடத்துறதுக்கு எங்களுக்கு அதிகமா வாய்ப்பு கிடையாது. இருந்தாலும் நாங்க ஏன்சியன் டீச் பண்றப்பயே நேதாஜியை பத்தி சில கருத்துக்களை நாங்க முன்வைக்கிறப்ப இந்த மாணவர்கள் மத்தியில அவருக்கு இருக்கின்ற செல்வாக்கு, அவரு மேல வச்சிருக்கிற அந்த உயர்ந்த மரியாதை வேற எந்த தலைவர்களுக்கும் அந்த மாதிரி இல்லைன்னா என்னோட கருத்து. ஆனா இன்னொரு வகையில பாக்குறப்ப இன்னொரு வருத்தமாவும் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. வருத்தம் அப்படின்னா எல்லா தலைவர்களையும் ஒரு குறுகிய வாழ்ந்துட்டோமோ அப்படின்னு ஒரு பயமா இருக்கு. ஒரு இனத்தின் தலைவரா, ஒரு மாநிலத்தின் தலைவரா, ஒரு இனக்குழுவின் தலைவர்களாக நம்ம பார்க்கணும். அம்பேத்கர், சுபாஷ் சந்திர போஸ், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், மருது சகோதரர்களை அவர்கள் பங்களித்த மிகப்பெரிய
உலகளாகி போற்றப்படுகின்ற, இன்றைக்கும் போற்றப்படுகின்ற தலைவர்கள் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும். அவர்களை நம்ம ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் அடக்கி விடாமல் அந்த பணியை நம்ம பண்ணணும். ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று பிள்ளையாய் அவர்கள் ஆற்றிய உலகளாக நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். That is our responsibility. It is the responsibility of all the historians to reach them in the overall the world. அவர்கள் ஒருங்கிணைத்த நிறுவனங்கள், அவர்கள் ஒருங்கிணைத்த போராட்டங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து உலகறிய செய்யணும். That is the most important. We are celebrating the 75th year of the independence. But even though there are many people still, they are living in the exploitations. They are living in suppression. They are living in oppressions. So that we need to change the exploitative attitude, the suppressive attitude among the people. Yes. Next one, Dr. Kala Madam, asking some doubt about this. There is no question at all, because he has given a wide and a great expression on my Netaji Subhash Chandra Bose. Every nook and corner, as rightly said by our scholars. And இது வந்து ஒரு மாணவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஏரியாவா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லிமிட்டடாவே இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்பயுமே படிச்சுட்டே இருக்கோம். ஒவ்வொரு தலைவர்களை பத்தியும் ரைட்லி பாயிண்டட் அவுட் பை நேதாஜி, பை டாக்டர் மாவலி. ரொம்ப லிமிட்டடாவே எல்லா தலைவர்களையும் நம்ம படிக்க வேண்டிய சூழல் இருக்கு, வரலாற்று மாணவர்கள். அதனால எப்பயுமே வரலாறு படிக்கிறவங்க எப்பயுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ணணும். தெர் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எல்லாமே. அந்த வகையில நீங்க சொன்னது டெஃபினட்டா என்டார்ஸ் பண்றேன். இதை வந்து மாணவர்கள் இன்னும் அடுத்த ஜெனரேஷன்ஸ், நம்ம எல்லாம் படிச்சுட்டோம், இதை வந்து ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதை வந்து அடுத்து இருக்கிற ஜெனரேஷன் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு பதட்டம் மாதிரியே எனக்கும் கூட இருக்கும். அதை வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும். அதை ஒரு ட்ரூ ஹிஸ்டாரியனா நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா இருந்துச்சு. நிறைய தகவல்கள் வந்து ரொம்ப மாணவர்களுக்கு கண்டிப்பா நல்ல பயனுள்ள செய்தியா இருக்கும். ஏன்னா சோர்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படிங்கிறது, ஒரு டேட்டா கலெக்ஷன்றது பெரிய விஷயம். ரிசர்ச் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம எப்பயுமே அவங்கள பத்தி எல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சோ அதெல்லாம் எடுக்க முடியாது, இந்த டாபிக்லாம் இது கொஞ்சம் ஒரு வேக்யூம் இருக்கு. So there is a doubt about the historical research, especially the leaders, and sometimes it may leads to controversy, especially say for example இந்த மாதிரி லீடர்ஸ்லாம் எடுக்கிறப்ப அதுல பெரிய கான்ட்ரவர்சி இருக்கு அப்படின்லாம் பிலீவ் பண்ணப்பட்டு நம்ம ஒரு லாங் டைம் அது ஒரு பெரிய அசம்ஷனாவே வச்சிருக்கோம். ஸோ I feel personally it gives an entire clarity about Netaji Subhash Chandra Bose and his contribution to freedom movement, and exactly how he was given importance to the nation அப்படின்றத ஒரு whole hearted emotionally connected சொன்னதுல I feel very very happy for Dr. Mavali to enrich the knowledge about Netaji Subhash Chandra Bose. Thank you Mavali. Thank you Dr. Kala. Yeah. தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. வேறு எவரும் தங்களுடைய சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகே மேடம், ஓகே. கலாராணி மேடம் கேளுங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம் சார். கேக்குதா? கேக்குது, சொல்லுங்க. நான் சங்கர கோமதி புளியங்குடியில இருந்து பேசுறேன், தென்காசி மாவட்டம். சொல்லுங்க. நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் 75வது சுதந்திர தினத்தை பத்தி பேசினதை நான் கேட்டேன். இங்கிலீஷ்ல பேசுனீங்க. அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளார், அவர் ஒரு வழிகாட்டியாக உள்ளார், எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல நீங்க சொன்னீங்க. எனக்கு புரிஞ்சது சார். என் குடும்பத்துல உள்ள எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு பாதி பேருக்கு இங்கிலீஷ் சரியா புரியல. இல்ல, நான் ஆங்கிலத்துல பேசுனதுக்கு காரணம், நான் ஒரு 15 வருஷமா நான் வெளி மாநிலத்துல இருக்கேன். எனக்கு பொது வெளியிலயோ வகுப்பறையிலயோ ஒரு செமினார்லயோ ஒரு தமிழ்ல பேசி எனக்கு இல்ல என்னால பேச முடியும் சிறப்பா, எனக்கு பயம் உண்டு.
எனக்கு புரிஞ்சுது சார். நான் இல்ல, பிஏ எனக்கு பயம், அதனாலதான் நான் அதை பேசல. என்னால நீங்க பேச முடியும். ஆன்லைன்ல இப்படி ஒரு சிறப்பான இது எனக்கு நடக்கும். அந்த அளவுக்கு கான்பிடென்ட் இல்ல. எதுவும் நம்ம தப்பு பண்ணிடுவோம்ன்ற பயத்துல. சரி சார், சரி சார். நான் ஒன்னும் தப்பா இது பண்ணல. என்னோட ரிக்வெஸ்ட் அடுத்த சிறப்பான உரையாற்றுபவருங்க தமிழ்ல பேசினா குடும்பத்துல உள்ளவங்க கேட்பாங்கங்கிறக்காண்டி என்னோட ரைட்டு. நான் ஏற்கனவே ஆரம்பத்துல சொன்னேன், நான் மதுரையில கல்லூரி படிக்கிறப்ப நான் டெய்லி அந்த சாயங்காலம் ஆனா அந்த ஐஎன்இ அலுவலகத்துக்கு போவேன். அவரு ரொம்ப ரீசெண்டா தான் இறந்துட்டாங்க. இவன் வீரமங்கை லக்ஷ்மி சேக்கால்லாம் கூப்பிட்டு நாங்க ப்ரோக்ராம் பண்ணோம் மதுரையில. இப்ப நாங்க கல்லூரி முடிச்சுட்டு ஈவினிங் அந்த அலுவலகத்துக்கு போவோம். நானு, சுவாமிநாதன், என்னோட ஒரு செந்தில்னு ஒருத்தர் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாரு, என் கிளாஸ்மேட். இவங்க எல்லாம் பேசி அந்த நேதாஜி படையில பணிபுரிந்த அந்த வீரர்களோட நாங்க விவாதம் பண்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள். சோ அவங்ககிட்ட நேதாஜி செத்துட்டான்னு சொன்னா அடிக்க கூட வந்துருவாங்க. அந்த அளவுக்கு they are very strong believer of the நேதாஜி, still believes. அவங்க என்ன நம்புறாங்கன்னா நேதாஜி இன்றைக்கும் வாழ்கிறார்னு தான் நிறைய பேர் நம்புறாங்க. நானும் கூட நம்புறேன். சோ அந்த அளவுக்கு நேதாஜி என்பது ஒரு தனி மனித அடையாளம் இல்லாது, அது உணர்வுகளின் வெளிப்பாடு. அவர் ஒரு மிக சிறந்த ஒரு அவரை நிறைய விமர்சனங்கள் பண்றாங்க, நான் அதையும் சொல்லியிருக்கிறேன். நேதாஜி மீதான எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் அதிகம் உண்டு. பட் இருந்த போதும் நேதாஜி எல்லா இளம் மனதுகளையும் வாழ்கிறார், எல்லா ஹார்ட்லயும் இருக்காருன்னா அது மிகப்பெரிய பங்களிப்பு. நீங்க அது சாதாரணமா நம்ம அதை கடந்து போயிட முடியாது. கண்டிப்பா சார். ஆமா, எல்லா மாணவர்கள்லயும் அவர் ஒரு மனதுல இருக்காரு, ஒரு எடுத்துக்காட்டாவும் ஒரு வழிகாட்டியாவும் இருக்காரு. கண்டிப்பா நம்ம ஸ்டூடெண்டா நம்ம எல்லா தலைவர்களையும் படிக்கணும். நீங்க வரலாற்று மாணவர்களுக்கு நான் சொல்றேன், எதையும் படிக்காம நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ண. ஒரு நேதாஜியை படிக்கணும், அம்பேத்கரை படிக்கணும், எல்லாரையும் மீதான விமர்சனங்களை நம்ம வைக்கணும். சும்மா வெறும் போக்க அவங்க எல்லாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. இந்த மாதிரி படித்து அவர்களை முழுவதுமாக புரிந்து கொண்ட பின் விமர்சனங்கள் வைப்பது மிகவும் சிறந்தது. அந்த அளவுக்கு நேதாஜி எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்கன்னு தெரியல. நேதாஜி மீதான நிறைய இன்னும் நீங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபீல்ட்லயே அவரை பற்றிய ஆய்வுகள் ரொம்ப குறைவு. ஆனா நிறைய தரவுகள் இருக்கு நிறைய பற்றி ஆய்வுகள் பண்ணுவது. அந்த கல்கத்தா அந்த லைப்ரரி நான் போயிட்டு போன வருஷம் நேதாஜி பற்றி அத்தனை ஆவணங்கள் வருஷம் வாரியா அங்க தரம் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தலாம். சோ அந்த அளவுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள், நிறைய அவரை பற்றி படிப்பதற்கும் அவரை பற்றி எழுதுவதற்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனா நம்ம அதை பண்றதில்லை. ஏன்னா அவருக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு, நேதாஜிக்கும் தமிழ் மண்ணுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அந்த அளவு கூட நம்ம ஆய்வுகளை எடுத்து செல்லலாம். எப்படி நேதாஜி அவர் தமிழ் மண்ணோடு தமிழ் மக்களோடு எந்த தொடர்பில் இருந்தால் அதுக்குரிய ஆதாரங்களை தேடி நம்ம அதை கொண்டு வரலாம், வெளிக்கொண்டு வரலாம். அதுல மாணவர்கள் நிறைய முன்னெடுத்து அவருடைய ஆய்வுகளை அவருக்கு மீதான ஆய்வுகளை நம்ம கொண்டு வரணும். அது நம்ம முயற்சியா இருக்கணும் ஃபியூச்சர். கண்டிப்பா சார், நல்ல ஒரு ஆலோசனை, வழிமுறைகள் கூறியமைக்கு மிக்க நன்றி. தென்காசி வரையிலும் நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ரீச் ஆகுது. அதே நேரத்துல வந்து ராணுவத்துல இருந்து ஒரு 2 பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டீச்சர்ஸ் வேற கேட்டுக்கிறாங்க. சிங்கப்பூர் மலேசியால இருந்து 2 பேர் கேட்டுக்கிறாங்க. அதனால நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஓரளவு நல்ல ரீச்சை கொடுக்குது. அது சுபாஷ் சந்திர போஸ்னாலே வாண்டடாவே நிறைய பேர் வந்துறாங்க. இன்னைக்கெல்லாம் 99 ஸ்ட்ரென்த் வந்துருச்சு. மத்தவங்க வந்து யூடியூப்லயும் பாத்துட்டு இருக்காங்க, யூடியூப்லயும் லைவ் போயிட்டு இருக்கு. அதனால ஒரு சிறந்த ஒரு லெக்சரை கொடுத்துருக்கீங்க சார். ஜெயன் சார், தங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி எதுவும் சொல்ல விரும்புறீங்களா சார்? இல்ல, ஒரே ஒரு சின்ன இது சொல்லுங்க சார். As rightly Mavali has pointed out, தமிழோட நேதாஜியோட உறவு அல்லது அவரோட ஐடியாலஜி எவ்வளவு தூரத்துக்கு
உங்களுக்கு மிளகாவா சீதா எவ்வளவு ஜெகனே அவன் வாய்ஸ் கட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஜெகன்னா தமிழகத்துல இருந்துச்சு, அது என்ன தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுச்சு? இல்ல உங்க வாய்ஸ் இடையில பிரேக்கப் ஆனதுனால வந்து சரியா இப்ப கிடைக்குதா? சொல்லுவாங்க. இல்ல தமிழ்ல வந்து நேதாஜியோட ஐடியாலஜியை தனியா ஒரு PhD பண்றதுக்கான ஸ்கோப் இருக்கு. இங்க ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்டிஸ் ஒன்னே ஒண்ணு இருக்கு. என்னன்னா நம்ம நினைக்கிறது என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒர்க் வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த ஏரியாவில், இந்த ஐடியாலஜி பேஸ்டா பண்ணிட்டோம் நினைக்கிறோம். நமக்கான இன்னொரு ப்ராப்ளம் இந்த ஃபீல்ட்ல ஆஸ் ரைட்லி மாவலி ஹஸ் பாயிண்டட் அவுட், எப்படி இதை அப்ரோச் பண்றது, கம்பேரிட்டிவா பண்றதா இல்ல ஒரு தீமெட்டிக்கல் பேஸ்ல தமிழை எடுத்து பண்ண முடியுமா, இல்ல கொராபரேட்டிவ் ரெஃபரன்ஸை வச்சு கம்பேரிட்டிவ் பண்ணி இதை கொண்டு வர்றதா, இப்படின்றதெல்லாம் ஒன்லி ஆஃப்டர் கெட்டிங் அ ரைட் சோர்ஸ். ஒரு லீடு கிடைக்காம இருக்கு. அது விஷயமா மாவலி சார் எதுவும் சொல்லணும்னு நினைச்சாங்கன்னா வெல் அண்ட் குட். Yes, Dr. Jagan, you are right. I think ஒரு 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 தேக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கு. அவரை எப்படி நம்ம அவருக்கும் அவர் தன்மை மற்றும் மண்ணுக்குமான தொடர்பை எப்படி நம்ம ஆய்வுக்குள்ள கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. அந்த அடிப்படையில அவரை பற்றி, அவர் தமிழ் மக்களோடு கொண்ட தொடர்பை பற்றி நிறைய இரண்டாம் தர தரவுகள் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும். இப்ப நேதாஜி நிறைய தமிழ்ல நிறைய புத்தகங்கள் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம முழுவதுமாக வரலாற்று ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாலும் கூட நம்ம முதன்மை சான்றுகளை தேடி அதுல கிடைக்கின்ற தரவுகளின் அடிப்படையில ஒரு வரலாற்றை ஒரு ஆய்வு கட்டமைப்பு அமைப்பது என்பது ஒரு வரலாற்று மாணவனாக தான் செய்ய முடியும். அந்த வகையில நிறைய வரலாற்று மாணவர்கள் வரலாற்று ஆய்வுகளை மேற்கொள்றாங்க. அந்த வகையில சில நல்ல ஒரு ஆர்வம் உள்ள ஒரு திறமையான ஒரு ஆய்வு மாணவர் வந்து நேதாஜியும் நேதாஜியினுடைய தமிழ் மக்கள், தமிழ் ஐடியாலஜிக்கலா எப்படி அவர் தமிழ் மக்களோட கலந்து இருக்கிறாரு. இப்ப நீங்க அவரு தமிழ் மண்ணில் பிறந்தவர்கள். அவர் பெங்கால் ஃபேமிலி, இஸ் born in கட்டாக் in ஒரிஷா. பட் இன்னைக்கும் தமிழ் மண்ணில் நேதாஜிக்குன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுக்கு அவர் பேரை கேட்டாலே நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பேரை கேட்டாலே அது இல்லை. அந்த மாதிரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபைனஸ்ட், வெரி அட்ராக்டிவ் லீடர். அது எப்படி அது சாத்தியமானது? அதான் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம். நிறைய தலைவர்களை நம்ம பார்க்க முடியும். காந்தியை பார்க்கிறோம், நேருவை பார்க்கிறோம், மிகச்சிறந்த ஆளுமைகள்லாம் இந்தியாவுல இருந்திருக்காங்க. பட் நேதாஜி மட்டும் இந்திய தமிழ் மக்களோட ரொம்ப கனெக்டிவ் ஆகுறாரு. எல்லா ஊர்களையும் எல்லா கிராமங்களையும் நேதாஜியுடைய சிலைகளை பார்க்கலாம். நீங்க வேற தலைவர்களுக்கு பார்க்க முடியாது அளவுக்கு. அந்த அளவுக்கு மக்களுடைய மண்ணில் வாழ்கிற, மக்களுடைய மனங்களில் வாழ்கிறார் அவர் நேதாஜி. அத நீங்க ஆய்வுக்குள்ள கொண்டு வந்து நம்ம அத கட்டுரைகளா, ஆய்வு கட்டுரைகளா கொண்டு வந்தா இன்னும் மிகவும் சிறப்பாக. If we go on discussing with this view, we should remember Pasman Muthuramalingam Thevar. He will be the replica in spreading the ideology of Netaji, I think so. If suppose that is the problem that we are as a historian, you rightly pointed out, that would be segmentation. That if we started this work means naturally we will be branded in somewhat way. Not only me, as any historian. It is a difficult situation that we are facing. Coming or trying to come out these views in Tamil. Netaji, while we started to doing some research on Netaji, naturally they will branded as not as a national leader in Tamil Nadu. Or knowingly or unknowingly, it's an unfortunate situation has been facing by the historians in presenting Netaji's views in Tamil countries. I think so. You are right, sir. Yeah, you are right. There are some obstacles when we study Netaji and his ideology, how we connected with Tamil people out there.
Even another important things, ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் நம்ம வேற எப்படி சொல்றது நீங்க communally branded. They have become no nothing to say. It is the right place. We should discuss on it. that way அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். ஒவ்வொரு தலைவர்களையும் நம்ம ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள சுருக்கிட்டோம்னு பயமாக. அவங்க போராட்டம் பண்ண காலத்துல அவர்கள் ஒரு சமூகத்துக்காக வேண்டி போராடல, ஒரு இனத்துக்காக வேண்டி போராடல, ஒரு மாநிலத்துக்காக வேண்டி போராடல. அவங்க போராட்ட குணங்கள், அவங்க போராட்ட வழிமுறைகள் எல்லாம் ஒட்டுமொத்த சமூகம், ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கான போராட்டம். பட் இன்றைய காலகட்டத்தில வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், எல்லா தலைவர்களையும் ஒரு சமூக தலைவர்களாக நம்ம அடையாளப்படுத்துறோன்றதுதான் நம்ம மிகப்பெரிய வரலாற்று பிழையாக இருக்கும் ஃபியூச்சர்ல. அந்த சிம்பிள் ஆஃப் vote banking, nothing but வரலாற்று மாணவர்கள் பண்ணக்கூடாது. That the historians, the history student, they cannot do that historical mistake of that. ஒரு ஜெனரல் பாப்புலேஷனா அவங்க அதை பத்தி தெரியாது. வரலாற்றை படிக்கிற, வரலாற்றை நேசிக்கிற ஒரு வரலாற்று மாணவனோ வரலாற்று ஆசிரியனோ அந்த பிழையை பண்ணக்கூடாது. அதுதான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா சார். But that way, I would like to yes, something. Yeah. சார் மியூட்ல இருக்கு. அன்மியூட் பண்ணுங்க. பழனிசாமி சார் அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். பழனிசாமி சார் அன்மியூட் yourself. பரவாயில்ல சார், இருக்கட்டும். இது ஆரோக்கியமான விவாதங்களாகவே தொடர்ச்சியாக நகர்ந்து கொண்டு இருக்கும். நேதாஜியை பத்தி பேசுறதுனாலும் சரி, தலைவர்களை பற்றி பேசினாலும் நிறைய அவங்களுடைய பங்களிப்புகளை சுதந்திர போராட்டத்தில் செலுத்தியுள்ள அந்த கான்ட்ரிபியூஷனை நம் கண்டிப்பாக மறக்க கூடாது. இருந்தாலும் நேரம் காலம் கருதி நம்ம நிறைவு உரைக்கு நன்றி உரைக்கு முறைப்படியாக வந்துவிடலாம். முறைப்படியாக நன்றி உரை தெரிவிப்பதற்கு நானே தான் பேசுறேன். அரசு அருங்காட்சியகம் திருநெல்வேலி, மதுரை, திருவாரூர் மற்றும் அரசு மீனாட்சி கலைக்கல்லூரி, பெண்கள் கலைக்கல்லூரி மதுரை இணைந்து பகுதி 3 75ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவினை கொண்டாடுவதற்கு எங்கள் முறைப்படியான நல்லதொரு அனுமதியும் எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சுதந்திரத்தையும் கொடுத்த எங்கள் துறையினுடைய அமைச்சர் பெருமகனார் மற்றும் துறையினுடைய இயக்குனர், துறையினுடைய உதவி இயக்குனர் தொழில்நுட்பம் அவர்களுக்கு எங்களுக்கு முறைப்படியான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல், இந்த நிகழ்வு வெகு சிறப்பாக அமைவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தவர்கள் மீனாட்சி கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கும், துறை தலைவர் மற்றும் துறையினுடைய ஏனைய பேராசிரியர் பெருமக்கள் என அனைவருக்கும் எனது முறைப்படியான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முன்னதாக நிகழ்வு தொடங்குவதற்கு முன்பு வரவேற்புரை ஆற்றிய எங்கள் துறையினுடைய மூத்த காப்பாட்சியர் அம்மா சிவசத்தியவல்லி அம்மா அவர்களை பற்றி நிறைய செய்திகள் நம்ம வலைதள பக்கங்களிலும் இணைய மின்னிதழ்களையும் நிறைய பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம். அவருடைய பங்களிப்பு என்பது அருங்காட்சியகம் என்பதை அடித்தள மக்கள் வரையிலும் கடைக்கோடி மக்கள் வரைக்கும் கொண்டு சென்ற ஒரு பெருமை மிக்க எங்கள் துறையுடைய மூத்த காப்பாட்சியர் அம்மா சிவசத்தியவல்லி அம்மா அவர்கள் வரவேற்புரை ஆற்றிய அவர்களுக்கும் எனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக அறிமுக உரையாற்றிய எங்களது மூத்த அக்கா அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். நாங்க இயல்பாவே அக்கா அக்கான்னு சொல்லி பழகிட்டோம். தற்பொழுது பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய அக்கா கலா அவர்களுக்கும் சிறப்பானது ஒரு அறிமுக உரையாற்றிய அவர்களுக்கு எனது முறைப்படியான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் அண்ணன் மாவலிராஜன் ஐயா சார், எப்படி வேணாலும் நாங்க உரிமையோட கூப்பிடக்கூடிய ஒரு நபர். இன்றைக்கும் அவர் எப்பயுமே அண்ணன் சொல்லியே கூப்பிட்டு பழகினதுனால அண்ணனாவே சொல்லிடுறேன். நான் ஒரு ஆய்வு மாணவனாக இருக்கும் பொழுது அண்ணனை பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய ஒரு சிறப்பானது ஒரு உரை, சுபாஷ் சந்திர போஸினுடைய பங்களிப்பு, அவரை பற்றி பேசலாம், நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். அவரை பற்றின சோர்சஸ் எல்லாம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது என்பது முறைப்படியா சொல்லி, அவருடைய ஐடியாலஜிகள் எப்படி இருந்தது, பின்னாடி நேரு காந்தியின் மீது கொண்ட பற்று என்று தொடர்ச்சியாக பல்வேறு விஷயங்களை ஒரு மிக சுருக்கமாக அழகாக எடுத்து கூறிய சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா அவர்களுக்கு எனது முறைப்படியான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த நிகழ்வு சிறப்புற அமைவதற்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்திருப்பது மாணவர்களும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களும்
மற்றும் பிற கல்லூரிகளில் இருந்து வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உதாரணமாக செல்லப்பாண்டியன் ஐயா அவர்கள், ஜெகநாதன் சார் அவர்கள், அப்புறம் பழனிசாமி சார் ஐயா அவர்கள் போன்றவர்கள்லாம் இணைப்புல இணைந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பங்கு கொண்டமைக்கும் இந்த நிகழ்வை வெற்றி பெற செய்தமைக்கும் அனைவருக்கும் நல் உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் பிரஸ் மீடியாவில இருந்து 2 பேரும் கலந்துருந்திருக்காங்க, அவர்களுக்கும் எனது முறைப்படியான நன்றி. மற்றும் இல்லத்தரசியிலும் ஒருவர் கலந்திருக்கிறார், அவர்களுக்கும் எனது நிறைவான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடம் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம். அடுத்த நிகழ்வு அடுத்த வாரம் வியாழக்கிழமை மீண்டும் சந்திப்போம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மிக்க நன்றி சார். மருது ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் வரல. Thank you. ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் ரிலீஸ் ஆகல. போட்டிருக்கேன் நான் இதுல. போட்டிருக்கீங்களா? சாட் பாக்ஸ்ல ஃபீட்பேக் போட்டிருக்கேன், மறுபடியும் போடுறேன். உங்களுடைய கருத்துக்கள் இருந்தாலும் நம்ம ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது, அதுலேயும் உங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிங்கள். அடுத்த வாரம் சாந்தினி பிபி அம்மா அவர்கள் உரை நிகழ்த்தி உள்ளார்கள் என்பதை உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து. அதனால் அடுத்த நிகழ்வு மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி. நன்றி சார். நன்றி சார். நன்றி சார். மருது சொல்லுங்க. ஃபீட்பேக் வேற யாருக்கா வந்திருக்கான்னு கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்களேன். லிங்க் வந்த மாதிரி தெரியலையே. லிங்க் மன்னிக்குவோம். இப்போ வந்திருக்கான்னு பாருங்க. Just a minute. Yeah, I got it. வந்துருச்சு. மன்னிக்கவும், அது தனியா ஒரு பிரைவேட் நம்பருக்கு போயிட்டே இருந்திருக்கு, அதனால மன்னிக்கவும். இப்பதான் காமன்ல வந்திருக்குது. மிக்க நன்றி. அனைவருக்கும் நன்றி சார். Thank you. கலா மேடம் முடிச்சிடலாம்ல? கலா மேடம். ஓகே சார். நன்றி சார். Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you.